స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వినియోగదారులను మరోసారి గందరగోళానికి గురిచేసింది. గతంలో మాదిరిగానే దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ చాలా మంది మొబైల్ యూజర్లకు ఓ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సందేశం వచ్చింది. తీవ్ర పరిస్థితి అన్న అర్థంతో ఆ ఫ్లాష్ మెసేజ్ ఉంది. ఈ మెసేజ్తో పాటు పెద్దగా బీప్ సౌండ్ కూడా రావడంతో అంతా ఒకసారిగా కంగారు పడ్డారు. ఈ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎందుకు వచ్చిందో, ఎవరు పంపారో తెలియక అంతా గందరగోళానికి గురయ్యారు. అయితే ఈ మెసేజ్తో భయపడాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వమే పంపిందట. ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో భాగంగా ఈ మెసేజ్ వచ్చినట్లు తెలిపింది. Quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we wake it? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay, and this is a closed auditorium, so good luck, guys. all I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy. Not quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we wake it? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay, and this is a closed auditorium, so good luck, guys. all I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy. Not quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we wake it? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go.